Le soleil de fin d'après-midi, baignait les rues poussiéreuses de Dakar, d'une lumière dorée. Dans le quartier de Medina, les conversations s'irritaient net lorsque le nom de Youssou N'Dour était mentionné. Depuis quelques jours, une rumeur circulate dans les marches, les cafés et même dans les studios d'enregistrement de la capitale sénégalaise. Fatou Diop, vendus de tissus au marché Sandaga, essuyait le sour de son front tout en pliant ses pagans colors. Et ses pieds, ses voisines amenada ni cessait de secouer la tête. Tu as entendu si qu'il descend sur Youssou et Aida. Murmura Aminata, ces you scrutent les alentours pour s'assurer que personne d'autre n'égoutait. Des raggets scrément, répondit Fatou, mais ses voix tressaient et ses curiosités. Youssou N'Dour est un homme respect. Il n'y ferait jamais rien pour ternir ses réputations. Mais Kumba, qui travaille chez eux, dit que quelque chose n'y vient pas. Aida n'est plus la même depuis des semaines. Elle qui était toujours souriante, toujours là pour accueillir les invités avec cette grâce naturelle. Le vent chaud del Harmattan soulevait la poussière rouge, créant un voile mystérieux. Author des deux femmes. Au loin, les sons familiers de Dakar résonnaient. Les klaxons des cars rapides jaunes et bleus, les appels des vendeurs ambulants, et parfois, portés par la brise, une mélodie de Mbalax qui rappelait tous pourquoi leur pays était si fier de son ROI de la musique. Dans ces villes de Almadies, quartier hop surplombait l'océan Atlantique, Aida Coulibaly s'est tenait debout devant large baie vitrée de son salon. Ses Deutsche fins caressait machinalement son collier en or, héritage de ses grands-mères. Elle observait les vagues qui venaient mourir sur la plage en contribus, leur mouvement régulier, contrastant avec le tumulte qui agitait son corps. Aida, ma chérie, la voix grave et mélodieuse de Youssou résonna derrière elle. Même après toutes ces années, cette voix qui avait conquis le monde entier faisait encore battre son cœur plus fort. Elle se retourna lentement. Youssou se tenait dans l'encadrement de la porte, encore vêtu de son boubou blanc broad d'or qu'il portait lors de ses apparitions publiques. Ses yeux, d'habitude si expressifs et chaleureux, semblaient porter le poids de mille non-dits. Les journalistes, appellant sans arrêt, dit-elle s'approchant d'elle. I les voulais savoir si les rumeurs sont vraies. Elle ferma les yeux un instant. Elle savait que si moment arriverait. Après des mois de silence, après avoir gardé leur secret si précieusement, il fallait maintenant faire face à la réalité. Et qu'est-ce que tu leur dis? Demandait-elle, et ses voix épines audibles au-dessus du brut des vagues. Youssou s'arrêta et quelques pas d'elle, n'osant pas la toucher. Je leur dis que notre vie privée nous appartient. Mais Aida ... Nous n'y pourrons pas éviter cette conversation. Éternellement. 3 jours plus tard, dans les studios de la RTS, radiodiffusion télévision sénégalaise, l'effervescence était palpable. Main Diara, journaliste culturel respecté, préparait-se, qui pourrait devenir l'interview de sa carrière. Youssou N'Dour avait accepté de parler, mais sous une condition. Aucune question sur sa vie privée n'y serait autorisée. Et avant de continuer, laissez-moi vous demander, avez-vous déjà aimé et abonné la chaîne? Non? Alors profitez-en maintenant et cliquez sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Oh, et laissez un commentaire avec ce que vous pensez de cette vidéo et la ville que vous regardez. Votre participation est très importante pour nous. Elle aide notre chaîne à grandir et à apporter plus de contenu comme celui-ci. Je compte sur toi. Maintenant, continuons. Il a l'air different, confia-t-elle à son cameraman Ibrahima while checking son material.
Plus fragile. Pahader. Ibrahima, qui connaissait Youssou depuis ses débuts dans les années 80. Hachala tit pensament. Tu sais, J. Couvert presque tous ses concerts depuis 20 ans. La dernière fois que je l'ai vu comme cas, c'était con son per est décide. Et l'autre bout de la ville, dans la maison familiale du quartier de Grand Yoff, la mère d'Aida Coulibaly. Préparait la vie la menthe dans la cour ombragée par un immense baobab. Ses gestes étaient précis, rituals, mais ses pensées étaient ailleurs. Sa fille était venue lui rendre visite la veille, et leur conversation l'avait profondément troublé. Maman, avait dit Aida, ses mains tremblant légèrement while she held her cup of the parfois, on croit connaître quelqu'un parfaitement, et puis. Et puis, avait encouragé Iwa, son instinct maternel and alert. Et puis on découvert-il, why des parties de cette personne que n'avait jamais vues. Des rêves qu'on n'y partageait pas, des pères qu'on n'y soupçonnait pas. Awa avait observé sa fille attentivement. Aida avait toujours été une femme forte, capable de gérer les pressions liées et la célébrer de son maritu en préservant. S propre identité, la voir si vulnérable était inquiétante. Tu parles de Youssou? Aida avait hoché la tête, les larmes aux yeux. Il veut faire quelque chose qui va changer notre vie pour toujours, maman. Et je n'y sais pas si je suis prête. Pendant ce temps, dans son bureau privé situé dans sa propriété, Youssou relisait pour la centième fois la lettre qu'il avait écrite. Les mots en français et en wolof, dans son vent ses yeux fatigues. Cette décision qu'il se prêtait à prendre n'était pas venue du jour au lendemain. Elle avait Mary et lui pendant des mois, nourrie par des conversations profondes avec des amis proches, des moments de méditation et surtout par l'observation de ses propres évolutions en tant qu'artiste. À 64 ans, Youssou N'Dour avait atteint tous les sommets que musicien africain pouvait espérer. Il avait chanté avec Peter Gabriel, Sting, Nana Cherry. Il avait été ministre de la culture du Senegal. Ses albums se vendaient dans le monde entier. Mais il y avait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Être complètement authentique. Ceci qui comptait le plus pour lui. Son téléphone vibra. C'était un message de son manager. L'interview est confirmée pour demain. Tu es sûr de vouloir dire si que tu m'as dit? Youssou tapa ses réponses lentement. Plus sûr que jamais. Il est temps que le monde sache qui est vraiment Aida pour. Moi, le lendemain matin, les studios de la RTS bordaient déactivés. Youssou N'Dour était arrivé accompagné seulement de son chauffeur habituel, Moussa. Contrairement à ses apparitions publiques habituelles, il n'y avait un entourage imposant, un service de sécurité renforcé. Just un homme de 64 ans. Vadu simplement d'un boubou bleu ciel, qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Même d'ailleurs l'accueillit avec le respect et une légende vivante. Mais elle n'y peut s'empêcher de remarquer quelque chose de différent dans son regard. Il y avait une détermination nouvelle, malgré une vulnérabilité qu'elle n'y lui avait jamais vue. Monsieur N'Dour, merci d'avoir accepté cette interview, dit-elle en l'installant face à la caméra. Appelez-moi Youssou, s'il vous plaît, répondit-il avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Apres tout, aujourd'hui, je n'y viens pas ici en tant que star, mais en tant qu'homme. Les lumières s'allumeront, les caméras se mirent en marche. Même d'ailleurs commencent par les questions habituelles, les projets musicaux, l'évolution d'Mbalax, l'industrie musicale africaine.
Youssou répondait avec son éloquence habituelle. Mais on sentait qu'il attendait autre chose. Puis, au bout de 20 minutes d'interview, quelque chose change. Youssou interrompit une question sur ses influences musicales et regarda directement la caméra. Excusez-moi, Mame Diara, mais il y a quelque chose que je dois dire. Quelque chose d'important. Le silence s'est fait dans le studio. Même les techniciens cessèrent leurs mouvements. Vous savez, pendant toute ma carrière, on m'a posé 1000 questions sur ma musique, mes collaborations, mes engagements politiques. Mais on ne m'a jamais vraiment demandé de parler de la personne qui a rendu tout cela possible. Assez-vous que c'est brisé légèrement. Aida ma femme Aida Coulibaly. Mame Diara sentit son corps s'éclair. Elle comprit qu'elle assistait à quelque chose d'exceptionnel. Pendant plus de 30 ans, Aida a été bien plus qu'une papaus. Elle a été ma conseillère, ma critique la plus honnête, ma force congène manqua. Mais j'ai réalisé récemment que je ne lui avais jamais rendu justice publiquement. Le monde ne sait pas qui elle est vraiment. Youssou marqua une pause. Ses mains joints vont lui tremblant légèrement. Aida n'est pas seulement la femme qui m'attendait la maison. Elle est architecte de formation, diplômée de l'université. Cheikh Anta Diop. Elle a conçu plusieurs bâtiments importants à Dakar, mais elle a mis sa carrière en second plan pour soutenir la mienne. Elle parle 5 langues couramment. Elle a créé une fondation qui lui a permis à plus de 200 jeunes filles de poursuivre leurs études supérieures. En silence, sans jamais rechercher la reconnaissance. Les larmes commencèrent à couler. Sur les joues du Aida du Mbalax. Et moi, j'ai les le monde croire qu'elle n'était qu'une femme d'artiste. Quelle injustice! Quelle terrible injustice! Dans ses maisons d'amitié, Aida regardait l'interview en direct, ses mains portées à ses bouches. Elle n'avait pas su que Youssou avait prévu de faire cela. Leurs enfants, Byron et Fatou, étaient assez esquis, tout aussi surpris. Aujourd'hui, continua Youssou et la télévision. Je veux que le Senegal, que l'Afrique, que le monde entier sache. Aida Coulibaly N'Dour n'est pas seulement ma femme. Elle est mon égal, mon partenaire, et la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Sans elle, il n'y aurait pas eu de Youssou N'Dour, tel que vous le connaissez. Il s'arrêta, cherchant ses mots. Et c'est pourquoi j'ai pris une décision qui vient surprendre tout le monde. Le silence dans le studio était si profond qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Youssou N'Dour prit une profonde respiration. Ses yeux fixés sur la caméra comme s'il parlait directement à chaque Sénégalais dans son poste de télévision. Je vais me retirer de la scène musicale pendant un incomplet, déclara-t-il d'une voix ferme mais empreinte d'émotion. Et pendant cette année, je vais accompagner Aida dans la réalisation de son rêve le plus cher, construire un centre culturel et éducatif pour les jeunes femmes africaines. Mame Diara, habituellement si maîtresse d'elle-même, ni peut qu'acquer. C'est stupéfaction. Vous abandonnez la musique? Je ne l'abandonne pas, corrigea Youssou avec un sourire triste. Je la mets en pause pour quelque chose d'encore plus important. Pendant 30 ans, Aida a mis ses rêves de quitte pour les miens. Maintenant, c'est mon tour de mettre les miens de quitte pour les siens. Dans ses maisons d'amitié, Aida laissa. Et caperon sanglote. Elle n'avait jamais demandé cela à son mari. Jamais elle n'aurait voulu qu'il sacrifie sa carrière pour elle. Papa da murmura leur fille Fatou, âgée de 28 ans,
and posant esse main sur l'épaule d'esse mire. Il fait capour toi. Mais son public, CMUSIQ, U edat cest esse vi. Balbusha. Aida, déchiré entre la gratitude, et la culpabilité. À la télévision, Youssou continuait. Le projet d'Aida n'est pas juste un rêve personnel. C'est une vision pour l'avenir de l'Afrique. Elle veut créer un espace où les jeunes femmes pourront apprendre l'architecture, l'ingénierie, les nouvelles technologies, tout en restant connectés à leurs racines culturelles. Elle a déjà les plans, elle a déjà identifié le terrain. Et Vies, il n'y manque que ... Que quoi? Demande main Guyara, captivé. Que quoiqu'on qui croit en elle, autant qu'elle a cru en moi. Pendant ce temps, dans les rues de Dakar, l'information s'est répandue comme une traînée de powder. Les taxes brusques se retainent pour que les passagers puissent écouter les radios. Dans les marches, les vendeuses abandonnaient leurs étals pour se rassembler autour des postes transistors. Amadou Ba, propriétaire d'un petit café à Medina, secoua la tête d'incrédulité. Youssou N'Dour qui arrête la musique? C'est comme si Léopold Sédar Senghor arrêtait de crier de la poésie. Mais tu as entendu quand il parlait des femmes? Intervint Khadija, une cliente régulière. Moi, comment toucher droit au cœur? Combien d'hommes seraient prêts à faire cas pour leur papas? 48 heures après l'interview, Dakar n'était plus la même ville. L'annonce de Youssou N'Dour avait déclenché un véritable séisme médiatique qui dépassait largement les frontières du Senegal. Dans les bureaux de la Maison de Disques Universelle à Paris, Jean-Claude Dubout, directeur artistique, faisait les 100 pas dans son bureau en parlant au téléphone avec véhémence. Comment quoi? Il arrête? Nous avons un album prévu pour septembre. Une tournée européenne déjà vendue. Vous vous rendez compte des pertes financières? Et l'autre bout du fil, Alien Diop, manager de Youssou depuis 15 ans, essayait de rester calme. Jean-Claude, je comprends votre frustration, mais Youssou est pris à ses décisions. C'est quelque chose qu'il mérite depuis des mois. Mais enfin, Alien, on parle de Youssou N'Dour. Il n'y pas pas IMPL, EMENT, ... desperader. Au même moment, dans une ville cassée de Almadies, Aida recevait un appel qui allait encore compliquer la situation. C'était Fatimata Tour, présidente de l'Association des femmes architectes d'Afrique de l'Ouest. Aïd El-Mansour, j'ai vu l'interview de ton mari. Je suis bouleversé. Ce projet dont il parle, c'est vraiment si tu veux faire? Fatimata. Aïda s'installe dans son fauteuil en rotten, regardant l'ocean par ses fenêtres. Oui, c'est mon rêve depuis des années, mais pas encore. Pas au cri de sa guécarrerie. Écoute-moi bien, dit Fatimata d'une voix ferme. J'ai appelé mes contacts. Si tu es sérieux avec ce projet, nous pouvons te soutenir. L'Union africaine cherche justement des initiatives comme la tienne. Nous pourrions obtenir des financements importants. Aïda sentit son corps symbole. Tu es sérieux? Tu es sérieux. Mais il faut que tu sois prêt à assumer le leadership de ce projet. Plus question de rester dans l'ombre. Cette conversation marqua un tournant pour Aïda. Pour la première fois depuis des années, elle envisagea sérieusement de sortir de l'ombre de son mari pour briller de ses propres lumières. Les soeurs même, dans leur salon baigné par la lumière douce des lampes traditionnelles, Youssou et Aïda eurent la conversation la plus importante de leur mariage. Youssou, comme Aïda, ses mains jointes sur ses genoux, je n'y t'ai jamais demandé de sacrifier ta musique
pour moi. G16, répondit-il, en s'asseyant de quitter. Mais j'ai réalisé quelque chose ces derniers mois. Ma musique a touché le monde entier, c'est vrai. Mais toi, tu peux changer l'avenir de milliers de jeunes femmes africaines. L'équal des deux projets est le plus important. Aida le regarda avec des yeux brillants de larmes. Laisse du le sang, mon amour. C'est bien le problème. Alors faisons laisse du, dit Youssou avec un sourire. Mais cette fois ensemble, en tant qu'oiseau. 3 semaines plus tard, dans une salle de conférence dans l'hôtel Radisson Blu de Dakar, un skein inédit s'est déroulé. Pour la première fois de hesse vie, Aida Coulibaly endower s'est tenait derrière un pupitre, face à une assemblée de journalistes, d'investisseurs et de personnalités du monde culturel et éducatif africain. Elle portait un tailleur élégant de couleur terre des. Ses cheveux relèvent un chignon sophistiqué qui révélait la beauté naturelle de son visage. Esteroit, Youssou était assis, non plus comme la star que tout le monde était venu voir, mais comme un partenaire soutenant à ses femmes dans son moment de gloire. Mesdames et messieurs, commença Aida d'une voix claire mais légèrement tremblante, je me présente devant vous aujourd'hui, non pas comme l'épouse de Youssou N'Dour, mais comme Aida Coulibaly, architecte et porteuse d'un projet qui me tient à cœur depuis 15 ans. Dans la salle, les journalistes étaient suspendus et ses lèvres. Beaucoup la voyant pour la première fois s'exprimer publiquement, de manière aussi officielle. Le centre Anta Diop pour l'excellence féminine, du nom de la grande égyptologue sénégalaise, sera bien plus qu'établissement d'enseignement. Si sera un laboratoire d'innovation où les jeunes femmes africaines pourront développer leurs compétences en architecture, en ingénierie, en technologies numériques, tout en préservant et en modernisant nos traditions culturelles. Elle activa un projecteur qui révèle des plans architecturaux d'une beauté saisissante. Le bâtiment imaginé par Aida mêlait harmonieusement l'architecture traditionnelle sénégalaise et des éléments contemporains audacieux. Ce centre accueillera 500 étudiantes par an avec des bourses complètes pour celles qui en ont besoin. Nous avons des partenariats avec les meilleures universités africaines et internationales. Marie-Claire Fay, journaliste et Sud Quotidien. Leva la main. Madame N'Dour, quel sera le rôle exact de votre mari dans ce projet? Aida sourit et regarda Youssou avec tendresse. Youssou sera notre ambassadeur culturel. Il créera un programme musical unique où nos étudiantes apprendront et intègrent les arts traditionnels dans leurs projets techniques. Imaginez des ingénieurs qui concoivent des ponts et s'inspirent des rythmes du sabar, ou des architectes qui créent des bâtiments acoustiques parfaits grâce à leur compréhension profonde du Mbalax. Et financièrement, demanda un représentant de la Banque africaine de développement. Nous avons déjà sécurisé 60% du financement, Ananka Aida, avec Fiat. L'Union africaine nous soutient. Plusieurs fondations internationales ont confirmé leur participation, et ... Elle marqua une pause theatrale. Youssou et moi investissons personnellement l'équivalent de 3 années de ses revenus musicaux dans ce projet. Un murmure d'admiration parcourt l'assemblée. Youssou se leva et prit la parole pour la première fois depuis le début de la conférence. Si j'ai touché des millions de personnes avec ma musique, Aida vient changer des millions de vies avec son intelligence et sa vision. Mon rêve, désormais, c'est de m'assurer tout le monde entier connaît son génie connaît le mien. Dans le fond de la salle, Fatou et Byron, leurs enfants, applaudissent avec fierté.
Ios voyant lures parents, non plus com un couple deséquilibre, par la célébrite de l'un. Mais com deux partenaires égaux, unis dans une mission. Commune. Apres la conference. Celles dans leur voiture sur la route du retour. Youssou prit la main d'Aida. Tu es et magnifique aujourd'hui. J'avais peur, avoua-t-il. 31 ans dans ton l'ombre, et soudai, n. Tu n'as jamais été dans mon ombre, Aida. Tu étais la lumière qui m'éclairait. Maintenant, c'est mon tour de t'éclairer. Alors, que leur voiture longit la quête d'Acarois, le soleil s'est couché sur l'Atlantique, pignant le ciel de couleurs dorées et pourpres. Pour la première fois depuis des mois, ils se sentaient en paix, unis dans un projet plus grand que eux-mêmes. 6 mois plus tard, sur le terrain de construction à Vies, à 70 km de Dakar, et de ses tenants débattent sous le soleil ardent. Du Sahel, un casque de chantier sur la tête et des plans architecturaux à la main. Author d'elle, l'effervescence du chantier témoigne de la concrétisation de son rêve. Le centre anta diap pour l'excellence féminine prenait fond. Mais, tout n'était pas aussi simple qu'elle l'avait imaginé. Madame Dower l'interpella Ibrahima Serre, le chef de chantier, son visage marqué par l'inquiétude. Nous avons un problème avec les fondations du bâtiment principal. Le sol est plus instable que prévu dans cette zone. Aida s'accroupit, examinant les rapports géologiques avec l'attention d'un professionnel aiguerri. Il vient falloir creuser plus profond et renforcer avec des micropuits. Fallait vient augmenter les coûts d'environ 15%. 15%? Ibrahima siffla entre ses dents. C'est beaucoup d'argent, madame? L'excellence n'a pas de prix, répondit. Aida firmament. Si centre doit dur 100 ans pas dix. Et quelques mètres de là, Youssou observait sa femme avec admiration. Il avait découvert une Aida qu'elle n'y connaissait pas entièrement. Celle qui prenait des décisions techniques complexes, qui négociait avec les entrepreneurs, qui résolvait des problèmes avec une assurance, qui forquait le respect de tous les hands du chantier. Son téléphone vibra. C'était encore un appel de son ancien manager. Youssou, les organisateurs du Festival de Cannes, appellant tous les jours. À les violent absolument que tu chants pour la cérémonie d'ouverture. Le cachet est énorme. Alien, soupira Youssou. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? J'ai pris un engagement envers ma femme. Une année complète. Mais Youssou, tu manques à tes fans. Tes dernières chansons passent encore à la radio internationale. Tu es au sommet, si n'est pas le moment de. Alien, l'interrompit Youssou doucement mais fermement. Regarde ma femme la bus. Regarde la diriger si chantier. Résoudre de. Problems que moi, je n'y comprends même pas. Tu sais quoi? Je suis plus fier d'elle, aujourd'hui, que de tous mes Grammy Awards réunis. Si soy là, dans leur petit bureau de chantier transforme en espace de travail, Aida et Youssou faisaient le bilan de la journée. La fatigue s'élicite sur leurs visages, mais leurs yeux brillantent d'une satisfaction profonde. Tu regrettes? Parfois? Demanda Aida en rangeant ses plans. Regretter quoi? D'avoir abandonné la skein pour... Ka, dit-elle en montrant les chiffres comfortables à taille sur la table. Youssou s'éleva et vint se placer derrière elle, posant ses mains sur ses épaules. Aida, hirez-vous fatu diagni, la fille du menuisier du village, designer les plans d'une maison pendant ses pauses de jeûner. Elle a 16 ans et elle rêve déjà d'être architecte grâce à CQ to construire ICI. Aucune de mes chansons n'a jamais eu un impact aussi direct
et immediate. Un injure pour jour apres l'interview qui avait tout change. Aida s'est trouvée dans un endroit qu'elle n'aurait jamais imaginé. Les salles de l'Assemblée générale des Nations Unies et New York. Elle avait été invitée à prendre la parole lors de la Journée internationale de la femme. En tant que représentant des femmes entrepreneurs africaines, dans l'assistance, au premier rang, Youssou l'encouragé du regard. Et quitte de lui était assis leurs enfants, ainsi que la mère d'Aida, Aida Coulibaly, qui en revenait toujours pas de voir ses filles s'adresser aux dirigeants du monde entier. Honorables delegues, commença Aida d'une voix claire qui résonnait dans le grand amphithéâtre. J'étais connu uniquement comme l'épouse d'un musicien célèbre. Aujourd'hui, je me tiens devant vous en tant qu'architecte, directrice d'un centre d'excellence et surtout en tant que femme africaine qui ose croire en ses rêves. Elle marqua une pause. Son regard balayant l'assemblée impressionnante. Le centre Anta Diop a ouvert ses portes il y a 3 mois. Nos premières 127 étudiantes viennent de 15 pays africains différents. Parmi elles, il y a Aminata, une jeune malienne, qui a créé un système d'irrigation innovant pour son village. Il y a aussi Kemi, une Nigérian, qui développe une application mobile pour améliorer l'accès aux soins de santé en zone rurale. Dans la salle, les applaudissements spontanés interrompent son discours. Mais si dont je suis le plus fier, continua Aida avec émotion, c'est que ces jeunes femmes n'y cachent pas leurs ambitions derrière celles de leurs mères ou de leurs frères. Elles sont fières d'être des leaders, des innovatrices et bâtisses d'avenir. Pendant ce temps, au Senegal, dans le petit café d'Amadouba et Medina, une foule s'était rassemblée pour regarder la retransmission en direct sur la télévision suspendue au mur. Les conversations s'ayant tous remplacées par une attention respectueuse. Tu te rends compte? Murmura Khadija et ses voisines. Notre Aida qui parle aux Nations Unies. Mes filles vont pouvoir dire qu'elles-vous cas de leurs propres yeux. Et dire qu'avant, on la connaissait peine. Ajuda Fatou Diop, la vendeuse de tissus du marché Sandaga. Maintenant, elle représentait toutes les femmes africaines. À la fin de son discours, Aida recut une ovation d'abord de plusieurs minutes. Mais si et qui la toucha la plus, si fut de voir Youssou se lever en première, les larmes aux yeux. Applaudissant ses femmes avec une fierté qui illuminait tout son visage. Plus tard, dans leur chambre d'hôtel face à Central Park, ils les célébrent tranquillement cette journée historique. Tu sais si que m'a dit l'ambassadeur du Ghana après ton discours? Demanda Youssou en servant lava et la mente qu'il avait porte de Dakar. Non, quoi? Il m'a dit, votre femme vient de redefiner ce que signifie être une femme. Leader en Afrique. Et vous, Monsieur N'Dour, vous venez de redéfinir ce que signifie être un mari qui s'achète ses femmes. Aida s'arrête, touchée. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Que j'avais juste eu la chance de découvrir qui était vraiment ma femme. Du ans après, l'interview qui a tout changé. Comme l'appelaient désormais les médias sénégalais, Youssou N'Dour montait sur scène pour la première fois depuis ses pas artistiques. Mais cette fois, ce n'était pas n'importe quelle scène. C'était l'amphithéâtre du centre Anta Diop, lors de la cérémonie de remise des diplômes de la première promotion. Dans l'assistance, 127 jeunes femmes en toge de graduation attendaient. Avec impatience. Elles représentaient 15 pays africains et avaient passé 2 années intenses à étudier, créer, innover
Sous la direction d'Aida et de son équipe pédagogique d'exception. Mes chers diplômés, commença Youssou, essayez-vous retrouvant naturellement cette chaleur qui avait conquis le monde. Il y a trois ans, quand ma femme m'a parlé pour la première fois de ce centre, j'ai compris qu'elle n'y voulait pas seulement construire un bâtiment, elle voulait construire l'avenir. Il regarda Aida, assise au premier rang avec les autres membres du conseil d'administration, resplendissant dans un boubou en bazin riche couleur indigo. Aujourd'hui, vous êtes cet avenir. Vous êtes les architectes, les ingénieurs, les innovatrices, qui vont transformer notre continent. Et moi, Il s'arrête avec malice. Moi, je vais enfin pouvoir reprendre la musique en sachant que l'Afrique est entrée de bonnes mains. Les rires et les applaudissements fusèrent dans l'amphithéâtre. Mais, avant de vous laisser conquérir le monde, j'aimerais-vous chanter quelque chose. Une chanson que j'ai écrite pendant ces 2 années, inspirée par une femme exceptionnelle, qui est au sorti de l'ombre pour éclairer l'avenir de millions d'autres femmes. Il prit à sa guitare et commença à jouer les premières notes d'une mélodie inédite, mêlant subtle d'Mbalax traditionnel et de sonorités contemporaines. Voix s'éleva, de bord en wolof puis en français. Aida, lumière de ma vie, tu as transformé mes mélodies en réalités, tes rêves sont divines. Mes victoires, ton courage a écrit notre histoire. Dans l'assistance, il n'y avait pas un pile sec. Aida elle-même, habituellement si maîtresse de ses émotions, laissait couler ses larmes libremt dans la chanson, se termina dans un silence ému, brise par les applaudissements les plus nourris. Qu'avait jamais entendu l'amphithéâtre du centre. Après la cérémonie, sur la terrasse du centre qui surplombait la ville de Vies, Youssou et Aida se retrouvèrent enfin seuls. Le soleil déclinait, pignant le ciel de ces couleurs chaudes qui rendaient chaque couture de soleil sénégalais unique. Alors, dit Aida en se blottissant contre son mari, prat à redevenir un star international? Prat à redevenir musicien? Oui, corrigia Youssou. Mais cette fois, en duo avec la femme la plus extraordinaire du continent africain. En duo? J'ai eu une idée pendant ces 2 années. Et si nous créons ensemble un festival annuel ici au centre? Musique et innovation, art et science, tradition et modernité, acute. Nous pourrions appeler que le festival Aida Youssou. Aida éclata de rire. Le festival Aida Youssou? Tu es sérieux? Tu sérieux? Il est temps que le monde sache que les plus belles mélodies naissent quand du talent s'isnissent au lieu de se faire concurrence. Ils restrent là, en laces, regardant les lumières de Vies, s'allumer une danse, la nuit naissante. Leur histoire, qui avait commencé par des murmures dans les rues de Dakar, se transformait en symphonie d'espoir pour toute une génération de femmes africaines. Ans le lointain, porté par la brise du soir, on entendait encore résonner l'écho de la nouvelle chanson de Youssou N'Dour. Mais cette fois, si n'était plus seulement la voix d'un roi d'Mbalax qu'on entendait. C'était la mélodie d'un amour qui avait, se réinventer, d'un couple qui avait choisi de grandir ensemble. Peut-être que dans l'Amberland d'aller sur TRE. Quelque part dans l'une des résidences du centre. Une jeune femme originaire du Burkina Faso dessinait les plans d'une capitale qu'elle rêvait de construire dans son village natal. Inspirée par l'exemple d'une femme qui avait prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves. L'histoire de Youssou et Aida était devenue bien plus que fait divers people.
Elle était devenue un symbole de ce que l'Afrique pouvait accomplir, quand ses fils et ses filles décidaient de rêver ensemble, sans hiérarchie, sans ombre, dans la lumière, partagés de leurs ambitions communes.